స్టార్టప్ కంపెనీ పెద్ద ఎత్తున ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాం. అలాంటి సందర్భంలో ఐకాన్ లాంటి రతన్ టాటా గారు వస్తే పిల్లల్లో చాలా ఉత్సాహం వస్తుంది, ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్‌లో మంచి ఉత్సాహం వస్తుంది. అదే మరి వెంచర్ క్యాపిటల్ కూడా ఏ విధంగా పెట్టాలి, దీనికి అడ్వైజ్ ఇవ్వడం, గైడెన్స్ ఇవ్వడం చాలా అవసరం. అలాంటి యాక్టివిటీస్ నాంది పలకమన్నాం. వారు చెప్పింది రాబోయే రోజు రాష్ట్రం అంతా తిరిగి ఏ విధంగా కొన్ని మీటింగ్లు పెట్టినా ఒక ఐడియా వస్తుంది. నేను ఏ విధంగా సహకరిస్తానని చెప్పారు. టాటా ట్రస్ట్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ MOU టుడే ఫర్ ట్రస్ట్ యాక్టివిటీస్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ స్మార్ట్ విలేజెస్. As usual, sir, they are asking Tata's investment in Andhra Pradesh. Then I will answer for that question. Now he is looking after, you know very clearly what all you will do, you will tell. Tata Trust is looking after, we are having MOU. Tata Investments recently with Chairman Tata, I had a very good meeting in Rajamundry. We discussed on various issues. They are examining all these things. Very soon they are going to come and they will give proper proposals for us for investment. Sir, there is the data collected and finally ends up in development of the villages. Can you link it up and how is this data being used for development there by the trust? What we stumbled upon was there's a lot of activity from ground up which we engaged some of the community mobilized organizations who have connect with the villages. What we did was engaging technology. We collected all that information in support of the government and government authorities. Now we have line listing of each of the data with various schema with respect to what are the eligible schemes, geocoded each and every household. We know what is happening, what are the needs and requirements of each village with respect to infrastructure, social programs, etc., etc. Instead of looking at it from a conventional 2 or 3 villages and going horizontally, what we did at the request of the MP, we addressed it, all of it at once, entire 264 villages. So if you want to look at it as an ideal village or at a smart village, you have line listing of the data for the entire constituency. So from a planning perspective in discussions with the collector, this is the beginning of many more things to come. This is the start, it is not the end of it. And it will be hopefully facilitate a lot of convergence of the various government schemes and other resources which otherwise would have been staggered everywhere. So how much is state government going to spend for development of these villages, these 264 villages, basing on the data that has been collected by means of survey and all that? There are so many programs going on, and at the same time they have collected excellent data. On the basis of that, how to eradicate poverty, how to bring convergence of programs, how to bring convergence of funds. These are all the exercises we are going to do. Tata Trust is having some technologies on malnutrition, and also they are having water, quality water, and also so many areas they are having expertise. We are going to use all these things. And also in course of time, both Tata Trust and Government of Andhra Pradesh will work how to eradicate poverty. If there is any requirement of funds, Government of Andhra Pradesh is prepared to spend. How much will that be? No, we cannot estimate now. We will work it out. Do you have plans to extend this program to other villages? No, what I am saying, first of all, నేను ఒక ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చాను, మీకు జ్ఞాపకం ఉంది. స్మార్ట్ విలేజ్, స్మార్ట్ వార్డ్ కాన్సెప్ట్ ఇచ్చి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండే వాళ్లే కాకుండా ప్రపంచంలో ఉండే ఎన్ఆర్ఐలు, మన ఆంధ్రప్రదేశ్ కాకుండా బయట ఉండే ఎన్ఆర్వీస్, నాన్ రెసిడెంట్ విలేజర్స్, అదే మరి సిఎస్ఆర్ కింద ఇండస్ట్రియలిస్టులు, ఎన్జిఓస్ అందరినీ ముందుకు రమ్మని చెప్పి ఒక పిలిపించాం. 10,000 గ్రామాలు ఇప్పటికే అడాప్ట్ చేసుకున్నారు, అంటే పార్ట్నర్షిప్ చేరారు. అయితే కొంతమంది యాక్టివిటీ పెట్టారు, కొంతమంది పెట్టలేదు. దీనికోసం ఒక పెద్ద క్యాంపెయిన్ తీసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ నేను కోరింది, ఒకటి డబ్బులు పెట్టగలను, డబ్బులు పెడతారు. రెండోది మేనేజ్మెంట్ బ్యాండ్ విత్ ఉండేవాళ్ళు. మీరు కూడా ఒక విలేజ్ వచ్చుంటారు. విలేజ్లో ఉండే వాళ్ళకంటే మీకు బెటర్ ఐడియాస్ ఉంటాయి డెవలప్మెంట్ మీద. మనం పోయి ఊర్లో వాళ్ళందరినీ ఐకమత్యం చేయడం, వాళ్ళు కూడా కమ్యూనిటీ పార్టిసిపేషన్ తీసుకురావడం, ఫండ్స్ మొబిలైజ్ చేయడం, మన మేనేజ్మెంట్ చొరవతో అందరిని కూర్చోబెట్టి మాట్లాడి ఉండే ఫండ్స్ అన్ని ఇచ్చేసి వాళ్ళ శక్తి సామర్థ్యాలతో వాళ్ళు కూడా ఫండ్స్ మొబిలైజ్ చేసి ఖర్చు పెట్టడం.
ఇది కానీ సక్సెస్ అయితే ఎంత ఫండ్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఉందో ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ సైడ్, వాట్ ఈస్ ది పాలసీ యూ హెట్ అడాప్ట్ విల్ అడాప్ట్ ఇట్. కావాలంటే కొంత డబ్బులు మనం మ్యాచింగ్ ఇస్తాం, కొంత ఇంతకుముందు జన్మభూమి పెట్టాం. అట్లా పీపుల్స్ పార్టిసిపేషన్ వచ్చినప్పుడు గవర్నమెంట్ కోఆపరేట్ చేసి కొంత ఫండ్స్ మ్యాచింగ్ ఇస్తాం. ఎట్లా కోఆర్డినేట్ చేయాలో కోఆర్డినేట్ చేస్తాం. My question to Mr. Tata. As our CM, Mr. Naidu said, you are an icon of Indian industry. As our CM, Mr. Naidu said, so you are an icon of Indian industry. So given your vast experience and rich experience, how do you foresee the AP's future in terms of industrial growth? Industrial growth in Andhra Pradesh. You know, I've only been in Andhra Pradesh for the last few hours today. I've only been in Andhra Pradesh the last few hours. It would be very arrogant for me to make a statement about what the future would be, other than to say that I do believe that the future of the state has a great deal to do with the leadership of the state, of which I'm both well acquainted and well respected of what there is. I think the plans of the Chief Minister to build a new state in a particular way with innovative ideas is going to be the manner in which it will showcase itself against the other states in the country. And I'm sure that not only the Tata Group, but other groups too will find it attractive to be located in the state and make investments here. స్టేట్కి టీసీఎస్ లాంటి సంస్థలు ఏమన్నా మనకి We are working with them. Our request is pending with the TCS, not only TCS, all software companies and hardware companies. Nah. Good starting అవుతుంది. We wish all the best for all of us. We wish like that. ఉంది. We are working with them. టెంపరీగా మీద ఖాళీగా ఉంది కాబట్టి ఆఫీసులో వచ్చేస్తారు అక్కడికి. విల్ వర్క్ ఇట్ అవుట్. అక్కడ ఎంఓలు చెప్తాం.